shortly after. Relief efforts' steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Haran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Haran's days are numbered. Пока в показе ковырялся, уже ролик просрал. Проворонил. HUD activated. Commence briefing. Approaching Haran. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Спасать человечество. Я надеюсь, это не I график. told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Fall back! Fall back! Я поиграть люблю, у меня заразили уже. Let's get them off the street.
Get the door open! Tower, this is Jade. Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No, Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Таким образом, бездействием я просто огреб и сдох один человек. You pinch him. You're scared. Not scared. Then pinch him. He blinked! What? He blinked again! What if he's a zombie? Ah! Zombie! Run! Сосали. Тыкни в него, говорит. Да. Где мой тайник? Мой рюкзак. You sleep for 3 days like a dead man, then scare children? Off to a great start, 31. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean, 31? Ask the boss. That's your number. It's crazy. Too dangerous. Amir died because of this guy? Quiet. Oh, fuck quiet. Now he's gonna get Amir's anti-scene. Ты прям умеешь тихо говорить. Я тут ни при чем, он сам сдох. Меня могли оставить, а его спасти. Хуя. Кто это такая? Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizen was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it.
You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Boss. Молокосос, блин. I'm not lazy, you little shit. Упал с неба. Сдох человек, я уже ленивый. Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Rahim. 13? Shit. There's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Че это значит? Со мной пойдешь, что ли? Все тяготы вместе. Все тяготы невзгоды. Ты там брачный этот не перепутал ничего? Jesus. How many people died here? Ребенок Халка. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP, Help! hadn't you? Help! Somebody! What the hell? Коляску тоже возьми, пригодится. I cut my arm, getting away from him. Oh, God. You had to kill him, didn't you? God damn it! Одной правой просто. That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Rahim, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh, shit. 31? You went into the park? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Хуя мне. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Хуя. Говорит по рации, а работает, сука, тут жестика, блядь. Первый раз такая игра, где звук с жестика идет. И с жестика. Ай, ёпта, я что делаю? Позаботиться о Марке. Не волнуйся, Марк, все будет хорошо, заживет, бля. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Выпить хочешь? Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Найдите бинт. Как искать? Где искать? Как ты там зовут? Короче, нет бинта, блядь, нет спирта. Терпи.
Ты со мной тут копыта склеишь нахрен. Ну ласты, то есть. Привет, кинешь копыта за. О. Нет. Я даже не знаю, как предметы выглядят. Что? Гвозди. Самый раз их пойдет. Да, ленты гвозди. Вот это точно гвозди были. Спирт. Спирт найден. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Давай попробуем. Мы же сюда не поздороваться зашли, правильно? Спереди. А. Что за хуйня, блядь? Где аптечка? Ага. Надеюсь, салфетку. Ни хрена ты порезался, нормально так. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive. А в чьи зубы ты порезался, ты, блин? Thanks for the help. I'll take care of him from here. Спиртом на голову эту, блядь. Никакой реакции вообще нет. Ты уже, по-моему, труп. Well done, 31. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Без щелчка же не поймешь, что фонарик врубился, правильно? И этажом ошибся, походу. Я. А, вон, выше показывал, походу. Вот он здесь. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim.
послушай женщину или девушку и делай все наоборот. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. Ой. Блядь, I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Чистая одежда. Я пока с парашюта прыгал, уже из пачек успел. Чистая одежда. У меня, по-моему, одежда покруче будет. Я все-таки с самолета спрыгну. Или нет? Понятно. Okay, Raheem, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. It's on the top floor. Just a couple flights up. Ой. Проснулся. Третий этаж освободился. Мебель тут разобрал. Raheem, I don't see you. Where are you? Поэтому здесь никто не Well, живет. what are you waiting for? Get over here. На R1 прыгать? Вы... Нихуя не понял. Поможет перемещаться вертикальная. Посмотрите на выступ и удержите кнопку прыжка, чтобы ухватиться. То есть удерживайте, да? Ну, блять, ну. Может, я его нажму? А, нет. You ought to feel right at home. A crane on a crane. Чтоб ты на русском говорил, цены тебе не было. Че ты хочешь? Перекосил меня что-то. Да наверняка я что-то не так делаю, блин. Как тут колдовать? Так. Здесь нафиг наверх. Ого, тебя что-то ветром сдувает, походу. Что-то это. Выкосительно. Ты вообще плохой. Не режешь, походу. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. Ага. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Давай ты первый. Come on, you can't be serious. Watch this. Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on!
Get your ass down here. Christ on a crutch. Да иди ты нафиг. Без парашюта, что ли, блядь? Какой-то это... Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. А, вон как все раскидал. Я что-то не видел тут. Не, ну такие места можно падать, наверное. Здесь пакет ничего острого нету. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. Я вылез из узкого прохода, ты о чем говоришь, блядь? Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. А, ну, страховка их хотел. Ну ты красавчик, бля. Я ждёбнулся, он мне только сейчас написал. Оп. Not bad for a noob. Надо было сначала написать, прежде чем прыгать. А не когда я уже прыгнул, написали, блядь. И чё? Теперь вверх, блядь. Не дрочишь, что ли? А, еще выше. Куда тут? All right, get up on that scaffold. And don't fall, because there sure as hell ain't no net. Я даже читать не буду. That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 minutes if you can't do that. Что-то прокол пулятно. Сямба. Сука. Как тут? Бля. Опять? Я один раз упал, ты охренел, что ли? Я... Пиздец. И чтобы, блин, еще в узких местах лезть. Давайте смотреть. Сюда. По сути, мне надо туда. Ну, а? Да где он, блин? Мы этот уровень проходили, уже все знаем. Не может за тот выступ хватает. Не за тот. Или я что-то не... Ни хрена себе, бля. Как тут все детально сделать, чтобы въебываться как надо, чтобы привыкнуть. Good job. Okay, time for the real test. Get back to the crane. Make use of anything and everything while you run.
Я что-то профукал на Смотри на выступу и нажми букву R. Нихера, бля. Наебали. Что это такое? Опа. Ты как-нибудь ногами бегай, что ты долго лезешь. Куда смотреть? Опа! Опа! Блять, придурок! Чё такая балка здоровая, блять, по ней ползти нахрен, столько времени просрёшь. Блять. Да ты ёбнулся, что ли? Схватиться, блять, задерживаю R, блять. Я тут еще R путаю, блин, с этим. С аналогом. Ага, фу, я уж думал, я так, самое трудное мы по-моему, не прошли, что самое трудное. А тут что подох, я же не топыл, по-моему. Тут охрень, тут больше метра перепрыгнуть надо. Что за прикол, блядь? Как тут? Может мне в ту сторону куда-то надо? По-моему, такое же расстояние почти, хули нет. Ни хрена себе, блядь. Okay, that's enough. You've got some serious natural talents, man. Either that, or you've done this before. You done this before? Hardly. Closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Ничего подобного. Ничего подобного, блядь. Это про меня, блядь. Здесь башня. Ничего нету? Нет, ничего нет. Ну как сказать нет? Есть. Мне это в карман не положить. Бля. Может как так путь сократить? Я вообще правильно делаю? Иду, нет? Нет, конечно. Опа. А, блядь, ХП попортил, сука. Где карта, блин? Ты что делаешь? Не вздумай аптечку использовать. У нас она одна, пока. Помягче спуститься, как она зарисует. Что нахрен спустился на эти? Бля. Тупик, сука. Стрелка идет сюда, мне в обратную сторону. А как я? Никак. А куда он-то показывает-то? Ёпта. Сейчас такой, опа нахуй, я опять сознал проходил, стопудово, что-то я не то сделал. Я все шиворот на выворот, бля, походу сделал. Блять, дайте карту нормальную. Ага. Сам на тебе. Так уёбывайся. Ну ты пиздец, блядь, конечно.
Ведь вроде все прошел. Че я второй круг дал? Ну, второй круг будем ходить. Так. Ты че это? А, ты куришь, оказывается, мне. Что-то уже ночь будет, пока не будет. Ай, забыл. Ай, забыл, мать твою. 5:25. Я еще и разбежаться забыл, зашибись. И сначала на эту палку, бабалку, блин. Потом надо прицелиться на ту балку. Громко крикнуть «Бонзай». Сука. Ты пиздец, Вася. Солнце светит. Опять не разбежался. Опять красавчик. С Божьей помощью допрыгнул, блядь. Так, чтобы туда прицелиться, зажать вверх, держать его, пока я не допрыгну. Потом выдохнуть и отпустить. Опа, видал, он даже как прыгает охрененно. Ну ладно, ходи. Вон он, точно. Чё? Ты отсюда можешь допрыгнуть, по сути, нахрен тебе это херня. Ёбаная. Жук. Оп. Так, я сюда. Или нет? Или я что-то не допонял. Он же про кран намекал? Надеюсь. А то прикинь, я шел правильно, нахрен, я опять сейчас выебут. What's happening to me? Talk to me. What's going on? Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. Приступ. Что-то съел не то. Или выпил много. Я надеюсь, не сняли ХП, а то что-то не увидел. Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Seizures remind you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Какая пасть должна, чтобы мне сразу башку откусить? Еще ниже. Вот этот этаж. Ничего бы мне сказать, не хотите там? Вот это тот козел, блядь. За него человека знал.
Еще антизин на него переводить. А, All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Что-то я по поводу охотников не вкурил, не прочитал нормально. О, ты из Borderlands, что ли? Что-то лицо знакомое. Oh, you're the new scout. Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Что-то мне другой, по-моему, давал, не газу трубу. Да все бери, ёпта, хуй тут думать. А, вот ножка отцу, вот он мне и дал ее. Нет, вот. Ты такой. Что скажешь? Как настроение? Как сам? Ну ладно. Things are getting worse and worse. Что за хрень? Это... Вот через них... Ладно. Вы через них что, блядь, пьете, что ли? Как это, блядь? Как будто у сока крышка, блядь. Еще не распустится. Не понял. Вот я спустился. Так. И что-то я неправильно спустился, походу. Ну-ка, откройте мне кто-нибудь. Everybody. Ага. Не подглядал. Okay, new guy, be careful out there. We've lost too many already. Okay, noob. You've got Dr. Zeta set up in a semi-trailer on a fenced-in playing court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right. Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. Какие-то гирлянды в And try машине. not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Тут гирлянда какая-то нахрен. Нас снова тут. И кредит какой-то. Или перцы чья-то. Оба-на. Что-то наверх подняться как-то. Как я наверх подняться, блядь, как играть начал. Оп.
иди. О, бля, ты чё? Ёбну. Ты чё, блин, дура нахрен? Лежи, отдыхай. Там высоко, что ли, был? Нет, уживающийся волос. Блин. Опа, сигареты. Я не курю. Теперь. Ты как там? Ой, я вас двое, что ли? Мать. Как это самое, ногой, что ли? О. Лежи нахрен, как тебя пинуть-то? Лежи нахрен. Блять, не вообще нахрен. Сейчас тебя нахрен. Ох ты, сука, у меня пинул. Блин, ну ударил. Умри нахрен. Похлава. Как? Что там было написано было? Похлава. Спасибо. Я бы так мимо прошел. Не увидел бы тебя. Кабель. Ну, а у нас еще доллары, оказывается. Хрена себе, я думал, что-то по цене будет. Еще пригодится в хозяйстве. Здесь ничего нет. А, нет. Как там пинал-то? Уже неисправно ремонт. Опа! Как новенько. Я не запомнил. Бля, теперь прыгать забыл как. День добрый. А вы руку потеряли где-то, товарищ. Сейчас я башку потерять. А может не так, да? Давай. Оп. Так, такое время нас просрал. Ой. Что-то я и так сделал. Оп. Так, ничего. Ой, нас покусали. Зажимать те ранее надо, чтобы, блин, хвататься за уступок. Всякую хрень. Ты кто? О! Вот туда мне и надо. Давай быстрее, я в зомби превращусь. Господа тунеядцы. Граждане алкоголики. А, все, курил. В безопасной зоне творить нечего, да? Doctor? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms. Here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible. Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now where did I put that injector?
Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector 0, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them, so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right. I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Reckon sent most of his best people to... Rahim, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. That ought to hold you. For a while. Which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. You'll find him near Zera's truck. He's got the first real job for you. Spike. Spice. Серьезно. Википедию открыл. Spike? I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Rise's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Джип штуки. Это не каждый поймет. Взрыв-пакет. Выжившими. Обычно они находятся на крышах, отсекая всех зомби, и содержат оружие и прочие ценные вещи. Пускать трупы, сундуки, я же читал, блять. Ничего делать не прикажете. Так, машину пускать. Это меня пускать. Нога посмотрится. Нога и 3 звезды. Okay, first the car. Open the hood, connect the battery, that'll arm the trap. Я знаю. Я в самом начале не внимания обратил. Is anyone outside right now? Urgent help needed. I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runners tried to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Vefa and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it. Как, нормально?
сотни лечебников. Ударом ноги, прикинь, взорвал. Сколько реализма было добавлено. Нахуй я сюда залез. Блин. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Здравствуйте. Хватит барабанить, нет там никого. Умри нахрен, тут клещ не поймет. Оба! Оба! Чё мне экран темнеет? Сдохнет? Ты точно сдох. Оба-на! Oh man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish it. Just Я дверь закрою? Нет? Сука. Да, мы вот сейчас быстро, это прикольно. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Чё вам надо? Ага. Да будет свет. Ah, shit. Он садится. How's it coming? Got the lights on? Almost. Just give me a second. Тебе не стыдно с голову ласкать? Давай. Здесь у нас сундук. Сундук можно взять. Пускать. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, Что-то как scientist резко type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zera. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Я ходить-то могу, нет? Солнце садится. А, вот. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Yo! Spike will mark them on your map later. Еще читать успеваю. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. Я... There's another car close by. Блин, заткнись. Весьма при помощи... В? Ой, ел. 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 Так что... Опа. Опа, на. Не, я умею. Жигернат какой, что это такое? Улучшенное оружие. Улучшенное оружие.
Да я в курсе. Так. Газовая труба. Короче, хуйня, все это потом разберусь. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. А как эти пивы? Чтобы... Экс. Когда вы меня кинулись? Нет. Тут до хера, блядь. И нахрен я спустился, блядь. Нет, обратно. Так. Кто он такой? Только что показывали, блядь. Ну. Да, праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Ой. Блять, не успел. Бля. Ты что, издеваешься? А, похуй, да? Шум привлекает опасных мутантов. Каких нахрен мутантов? Плохо зомби, блядь. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Ты китайский лезешь, блядь, на машинку сундук. А, не против. Сундук, блядь. Сука. Открывай саркофаг. А, он не такой. Так, здесь пластик. Здесь кофе. Вот здесь дверь. Как всегда. Ходи. Ходи, блядь. О! Ты чё, блядь? Сука. Не та кнопка, блядь. Так. Опа, не та кнопка опять, блядь. Так, выключи. Блядь, не уже ползти еще надо. Ку-ку, ёпта. Да блин, иди нафиг ты, блядь. О, как знал. Соплил в досках. Quite a contraption you got here. 3 times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite the sunburn. А, хрена сейчас тут курица. Алло, замок поворачивай. Сейчас сломать, походу.
Водяная труба. Уже не газовая. Ничего, ничего. Копчем. Их мне бы сейчас плавно спуститься, но походу плавно не спустишься. Непротивлять нет, но предупреждает это. Я хотел увидеть его подальше. Оп. Нет? Что это такое? Нормально, вылез. Выбросим нахуй. Прыгать не могу. Что ты придумал? Почему, например, с дома на дом так вот на самом деле тик-тик. Не понял. Я что-то дорисовать, наверное, забуду. Ты умеешь по столбам ползти? Ладно, похрен, пошли другой. Другой такой. Как понимать? Брут их ебать. Так, точное прицеливание нужно. Оба. Okay, lights are all set. You ready for the next one then? Better hurry. Меня обходят. Ладно. Что-то не то. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. All right, listen. There's a power substation here. Go check it out. Я что-то слышал, у вас по ночам кто-то... This blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here. Plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running ASAP. У вас кто-то по ночам, по-моему, гулять нехороший. Это шансов на выживание не оставляет. Если сейчас ночь будет, я же охренею. Я даже толком не умею. У вас клиенты не очень хорошие люди. Мутанты, то есть. Иди стрелом за ним. Ох, сейчас, блядь, рванет. Ну-ка ударь. А ну-ка ударь. Что не ударил, придумал. Придурок какой-то. Иди. Почти. Давай. Хуя он топает как. Иди, солнце. Я чуть не иди. Ты тупой баран нахуй. Ты чё понятно, блядь? А чё не рвануло-то, бля?
Сука. А вот теперь сюда стукни. Ой. Я не понял, что им надо. Придурок, там такой зомбяк гуляет, ты здесь жрешь, блядь. Ты умер, нет? Я вообще ни при чем. Нахуй. Чтобы изучить местность с помощью чувств. Стоим. Местность изучайся. Ова. Голосовой, что ли? Позе, трубки, шестеренки, трупик. Блять, у меня последний случай остался. Вот это больно бьет. Наверняка. Ты все с трубой, ты с трубой. Что-то там выучу. Что-то выучу. Так. Вот это. Ага. Воткнул бы трубу, нахрен ты руками ковыряешь. I've got the substation reset, but if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Что-то темно стало. Валить нахрен надо что-то. А если стемнеет? Можешь не возвращаться, да? Как вот он подкаты делал? Держи. Привет. Ой, извините. Привет. Что там вообще за хера? Темно, блядь. Oh, shit. Я что-то не увидел, что это было вообще. Fuck is that? Hey, Doc. This is Kyle Crane. Crane, what can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Ну ладно, еще раз скажу, увидел такого-то зомби зеленого весь. Хорошо, это помогло. По поводу одежды. Нет, ни хрена себе. Это же этот, блядь, из Вип. Тиф. Грей. Как прокачать ствол? Газовый туман, водяная труба. Так. Где? Мне этих труб, блин, хоть попой жуй. Ну, продать хотите. Да? Ножка стола.
Все? Crane, you awake? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Нет у нас секунды. Еще тут охотников не хватало. Играть-то толком не умею. Ну ты чё, блин? Вот это надо собирать, походу. Пластик, батарейки. Чё там? Бечевка. Силовой кабель. Бечевки, по-моему, я не помню, по-моему, нету. Ну и все, блядь. Что-то карт появилась, ни хрена себе. Что будет? Сломал, что ли? Ебать! Я задержался. Ты чё надо? Иди нахуй. Испортили мне жизнь. 73 осталось. Так. Хал. 78. Халва. Башмаки здоровья мне не прибавят, да? О! А сколько у нас трубы? А, трубы у нас не хватает. По-моему. Не хватает. По-моему, не хватает. Ку-ку. О, ты мне подарок несешь? Сейчас, подожди, отдохнуть. Чертовски прочный зомбяк. Ой! Ох, сейчас у меня труба сломается, блядь. Дай, блядь. Ёпта, у меня вообще их только две.
Раз, два, все, пиздец. Или там просто труба нужна? Комплект. Что за комплект? Поменяй трубу-то, мать твою. Чуть не гонял. Пиди его, пока. Ты чё? Дурак что ли? Нахуй бежал. Бабе пиздец, походу. Трубу давай сюда. А труба где? Господа, вам не сюда. Напротив. Аптека. Тихо. Что-то он дохуя стал. Я не могу отстать, надо найти трубу эту. Че он с трубой гулял? Че, она испарилась, что ли? Все там, все правильно, иди сюда. Пошел ты. Испарилась, бля. Видишь, пару пинков дал, сама скопытилась. Лайкнуть. И все. Еще раз. Ну, конечно, тоже без денег. Пойти нечего. Так. Ничего? Халва. Спирт. Ну, не обязательно спирт. Можно сменить. С халвой. Машину можно обыскивать. Можно заху подержаться, конечно. Лучше машину обыскивать. О! Так. Хрена это кто-то так орал. Как я это упендрился? Вот.
Ку-ку! Сейчас, подожди. Это не так делается. Делать вот так. Халва, да? О. Мы пока на одной халве сидим. Нам не нужны новые предметы. И мозгов, по-моему, не хватает. Изолента. А он от зомби помогает? Нет. Чуть не высоко залез. Оп. Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Блин, там еще одно, что ли? Он все понял. Я что-то не прочитал. Я как-то поленился. Ой, мне... Ты чё, бля? Попутал. В толпе смелый такой, ну собака. О, вот это подарок. Здесь вообще каждый мусор подарок. Да, пацаны. Вам нужно, я знаю. Чё я ходить-то не могу? Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Кто так сделал?
What's the government doing? Where's the army? Brecken's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Good job out there, 31. I mean Crane, right? 31-й. Как автобус, что ли? Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. У тебя башка And Lena's разбита, right. чё? You need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rise. Yeah. Okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. Think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Daoud must still have a lot of things in that pawn shop of his. Well, probably a bit of everything, really. Sure could use some of that stuff now.
теперь надо? Hey, do you have spare keys for 202? Well, what's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. Ненормальные голоса, блин. Это у меня же не в голове, правильно? Не у персонажа, то есть. What's going on here? Bayer's locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You want to try it? Блять, отмычка, да? Скорость нормально. You gotta pick that lock. Опа. Внимание. Все готовы? Give it a try. Открываем. Oh, he's good. He's good? Bahir, you in here? Help me! Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No. I took antizin and the pain started. Ugh. The vial is on the floor. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Разведчик, который живет на крыше. Please, hurry! What happened? Did you kill him? What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. I thought he was turning. We should still keep an eye on him. If he needs a doctor, you should Look, get the doctor. I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Что-то меня напрягает этот дядя. Руки в брюки. Попши. Я ему сейчас дам пушку, бля, потом огребать буду, да? Бегать от него. Всего уже пушка из моей же. And then Gretel shoved the wicked witch into the oven and burned her up. She and her brother Hansel were now free to go home to their daddy, who was worried sick about them. Despite being only small children, Этажом ошибся. Врача, скажи. Доктор. Еще ниже, что ли? Доктор. You better have a look at this. The lot number's wrong. Is this a fake?
Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21, now. Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. И что мне опять наверх перейти? На третий. Юсуф. Ты не Юсуф, ты не Юсуф. Тебя как по-другому звать? Разведчик, который живет на крыше, ты мне... Yusuf? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for Antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. Because I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony Antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good? I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Перекур пока делаем. Отдохнуть пока. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop, right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Yeah, that won't be awkward at all.